Dicen que muchas se cansan de Dios, cuando en realidad se cansaron de esperar. No dejaron de creer, dejaron de tener paciencia. Nadie les enseña que la fe también se desgasta cuando se vive con prisa. Vivimos en un tiempo donde todo corre, el trabajo, las noticias, los sueños, incluso las oraciones. Pedimos respuestas rápidas a un Dios que trabaja en profundidad. Queremos puertas abiertas sin proceso, frutos sin raíces, alivio sin transformación. Y cuando no liga lo que esperamos, pensamos que algo anda mal, que Dios se retrasó, que olvidó nuestra historia. Pero tal vez el problema no es el silencio de Dios, sino el ruido de nuestra prisa. Hay personas que no han perdido la fe, han perdido la calma. Siguen creyendo, pero corriendo. Siguen orando, pero empeando el tiempo. Y así, sin darse cuenta, cambian la paz por urgencia, la confianza por ansiedad, el hoy por un mañana imaginado. Cuídate hasta el final porque tal vez descubras que tu cansancio no nació del fracaso, sino de cor donde Dios te pidió caminar. Tal vez hoy no necesitas una respuesta nueva, sino aprender a respirar de nuevo. Porque cuando el alma vive operada, incluso la esperanza se vuelve pasada, y el corazón olvida como de cáncer de verdad. Escucha con calma, porque esta historia puede devolver ritmo perdido hoy da el protagonista de esta historia es un hombre sencillo. Se levanta pronto, cumple con su trabajo, vuelve a casa cansado y agradece a Dios antes de dormir. No es perfecto, pero es responsable. Cree, ora, intenta hacer lo correcto incluso cuando nadie lo ve, desde fuera su vida parece estable, desde dentro algo pesa. Está cansado, pero no del trabajo. Está cansado de esperar. Espera que las cosas mejoren, que el esfuerzo de fruto, que la oración tenga respuesta visible. Hazlo que la dijeron que hiciera, persevera, se esfuerza, no se rinde. Sin embargo, los días pasan y los resultados llegan lento, demasiado lento para su corazón operado. Imágenes en las que se pregunta en silencio si está fallando en algo, no duda de Dios, duda de sí mismo. Piensa que quizá otros avanzan porque saben algo que él no sabe, porque se movieron más rápido, porque tomaron atallos. Y esa comparación silenciosa la roba fuerzas. Nadie nota su cansancio porque él sigue cumpliendo. Sigue trabajando, sigue creyendo, sigue avanzando aunque por dentro se sienta detenido. Es un cansancio invisible, el que nace cuando haces lo correcto y aún así no ves cambio inmediato. Aquí comienza el conflicto real, no afuera sino dentro. Porque cuando el esfuerzo es sincero pero la espera se alarga, el corazón empieza a preguntarse cuánto tiempo más podrá seguir caminando sin perder la paz. Es cansancio no grata susurra. Se acumula despacio día tras día como polvo sobre el alma. Y sin notarlo, el protagonista comienza a cargar preguntas que pesan más que el trabajo. Dudas que no nacen de la falta de fe, sino del tiempo que parece eterno para el solo. Con el paso de los días, la prisa deja de ser solo una sensación y se convierte en prisión. El protagonista empieza a mirar alrededor y a compararse. Otros avanzan, otros celebran, otros parecen recibir respuestas rápidas. Él se pregunta qué hizo mal, y esa comparación enciende la ansiedad. Ya no espera exige. Ya no confía, controla. Comienza a tomar decisiones apresuradas. Ajusta tiempos que no debía tocar, empuja puertas que no estaban listas, fuerza conversations, acelera procesos internos. Todo lo hace con buena intención, pero con el corazón apretado. La prisa promete alivio inmediato, pero solo entrega más tensión. Cada día duerme menos, piensa más, ora rápido. Incluso la fe empieza a sentirse como una tarea pendiente. En silencio, una idea peligrosa aparece. Quizá Dios tarda demasiado. No lo dice en voz alta, pero lo piensa. Si Dios quiera, ¿por qué no ahora?
Y así nace el conflicto entre el ahora y el proceso. El ahora quiere resultados. El proceso pide paciencia, el ahora grita, el proceso susura. Y esa lucha interna no se nota por fuera, pero consume por dentro. El cuerpo sigue adelante, pero el alma vive adelantada al futuro. Lo mente corre más rápido que la vida. La ansiedad no viene por falta de esfuerzo, sino por exceso de expectativa. Esperar decir un acto de fe y se vuelve una carga. En este punto, el protagonista no está perdido, pero está tenso. No se ha rendido, pero se ha apurado. Y cuando la prisa domina, el corazón ya no escucha con claridad. Todo se vuelve urgent. Todo parece tarde. Es ali justo ali, don la historia se prepara para un encuentro que cambiará el ritmo, no por magia, sino por verdad. Hasta comprenderlo, su prisa seguirá creciendo, impidiéndolo hacia decisiones más duras, hasta que alguien inesperado y sereno, lo muestra que cor no siempre significa avanzar, y que detenerse también puede sanar el alma. El encuentro ocurre en un momento simple sin anuncio. El protagonista se cruza con un anciano mientras espera, como tantas veces, que algo avance. El hombre mayor no parece apurado. Sus movimientos son lentos pero firmes, no mira el reloj, no se quilla. Simplemente está ahí, presente, como si el tiempo no lo empeorara. Hablan de cosas comunes. Del trabajo, del cansancio, de la vida. El protagonista menciona su frustración casi sin darse cuenta. Dice que hace todo lo correcto, pero sin que nada se mueve, el anciano escucha sin interrumpir. Cuando responde, no da consejos rápidos. Dice algo sencillo, casi incómodo por su calma. La prisa no acelera a Dios, solo cansa al hombre. Esa frase si despacio, no acusa, no explica todo. Solo se queda. El protagonista intenta defenderse. Habla de responsabilidades, de urgencias, de oportunidades que se pierden. El anciano asiente, pero no cambia el ritmo. Le cuenta que aprendió, tarde que cor no siempre es avanzar, y que muchas heridas nacen de ligar antes de tiempo. El ambiente se vuelve distinto. La conversación baja el volumen interior del protagonista. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no le pide que haga más, sino que mire mejor. El anciano no habla de resignación, habla de formación. Dice que Dios no trabaja con apuro, porque lo que se hace rápido rara vez permanece. Cuando se despiden, nada externo ha cambiado. El problema sigue ahí, pero algo interno se afloja. El protagonista se da cuenta de que su mayor agotamiento no venía del trabajo, sino de la carrera constante. Es encuentro no resuelve su vida, pero abre una grieta en su prisa. Por esa grieta empieza a entrar una pregunta nueva, más profunda y más peligrosa que cualquier respuesta inmediata. Una pregunta que lo obligará a detenerse y escuchar la historia que el anciano comparte comienza en un pequeño taller. Un hombre liga con un reloj antiguo, heredado, valioso. Dice que no funciona y que lo necesita para hoy. El relojero lo toma, lo abre despacio y observa en silencio. El dueño insiste, explica su urgencia, habla de compromisos, de tiempo perdido. Quiera un arreglo rápido, algo que haga girar las manecillas de nuevo, aunque sí por poco. El relojero levanta la mirada y responde con calma. Dice que podría forzarlo a prender pisas, ajustar sin revisar, funcionaría unas horas, quizá unos días. Pero también advierte que hacerlo así rompería lo que en serve. Repar de verdad require desmontar, limpiar, reemplazar engranajes gastados, volver a armar, eso toma tiempo. No es castigo, es cuidado. El anciano hace una pausa al contra esto. Mira al protagonista y le dice que Dios trabaja igual. No empuja el tiempo, lo sana, no acelera procesos, los forma. Forzar una respuesta puede dar alivio momentáneo, pero deja daños invisibles.
La fe operada camino, pero colla, el contraste es claro. El arreglo rápido satisface la ansiedad de la hora. La reparación duradera honra el valor del reloj, uno como la prisa, el otro preserva la vida. El protagonista entiende que ha pedido soluciones rápidas para asuntos profundos. Recuerdo que Dios mueve mensajes sin tocar el interior. La parábola no termina con el reloj funcionando, sino esperando sobre la mesa. El dueño debe decidir si se vie rápido o se confía. El anciano cierra la historia con una verdad simple, lo que se fuerza vuelve rompers. Lo que se trabaja con paciencia aprende a durar. ¿Es taller imaginario? El protagonista empieza a ver su propia alma abierta, esperando no velocidad, sino cuidado verdadero. Comprende que esperar no es perder tiempo, sino permitir que cada pieza vuelva a su lugar correcto. El silencio del taller ensena más que mil explications. Ali descubre que la paciencia no retrasa promesas, las protege, y que Dios, como artesano fiel, nunca abandona lo que ama mientras lo restaura con calma. Propósito y amor paciente que transforma sin romper nada. El protagonista imagina, casi sin querer, como sería su vida si sigue corriendo igual. Se ve cansado antes de empezar el día, con el cuerpo presente y el corazón lejos, el trabajo sigue, pero la motivación se gasta. La oración continúa, pero ya no descansa, reclama. La fe no desaparece en duras. Empieza a tomar decisiones rápidas para aliviar la presión, cambia lo importante por lo urgente. Acepta caminos que no eran para él solo porque permiten resultados inmediatos. Cada paso apresurado parece avanzar, pero deja una grieta interna. El cansancio se vuelve permanente. La paz se vuelve recuerdo. No es castigo, nadie lo empuja, nadie lo condena. Es consecuencia. Cuando se vive adelantado al tiempo, el alma paga el precio. La prisa no destruye de golpe, desgasta lentamente. Apaga la sensibilidad, reduce la escucha, vuelve a esperar la esperanza. Incluso Dios empieza a sentirse distante, no porque se haya ido, sino porque ya no hay silencio para escucharlo. El anciano había dicho una frase que ahora resuena con fuerza: no todo retraso es rechazo. Algunas demoras prodigan. Algunas pausas salvan. Pero el protagonista entiende que si sigue corriendo, confundirá cada espera con abandono, y cada silencio con fracaso. Es posible futuro no está lleno de tragedias visibles, sino de pequeñas perdidas diarias. Menos paciencia. Menos gratitud, menos gozo, lo que más dul no es fallar, es endurecerse. Y ahí en es punto de máxima tensión, algo se rompe por dentro. No para destruirlo, sino para despertarlo. Porque ver el costo con claridad es el comienzo de una decisión nueva. La prisa lo lleva hasta aquí. Ahora debe decidir si sigue corriendo o si se atreve por primera vez a quedarse quieto y escuchar lo que su alma y Dios han estado diciendo con paciencia desde hace tiempo, sin prisa real, sin ruido interior, sin exigir respuestas inmediatas, aceptando que caminar despacio también es una forma de fe madura. Hm de hey no te hablo como nerd or te hablo a ti. A tu cansancio. Ese prisa que levas por dentro aunque por fuera sigas cumpliendo. Tal vez esta historia no trata de un hombre cualquiera, sino de ti. De lo que estás forzando en silencio mientras dices que todo está bien. Dime que estás empeñando hoy que pide tiempo. Que respuesta quieres antes de estar listo para sostenerla. Que puerta intentas abrir con fuerza cuando en se está formando la leve. No son preguntas para culpar, son preguntas para despertar. Porque muchas veces no nos detenemos por miedo a perder tiempo, cuando en realidad estamos perdiendo el alma poco a poco. Mira tu fe, la vives como descanso o como prisión. Horas para confiar o para exigir. Mira tu trabajo. Lo haces con sentido o solo con urgencia. Mira tu descanso.
Descansas de verdad o solo paras el cuerpo mientras la mente sigue corriendo? Estas preguntas no buscan respuesta rápida, buscan verdad. Dios no te apura, la vida sí, el ruido sí, la comparación sí, pero Dios no. El courage con amor, no con prisa. Y a veces permite la espera porque sabe que recibir antes de tiempo también puede romper. Tal vez hoy no necesitas hacer más, sino morar. Tal vez no necesitas correr, sino caminar con intención. Detente un momento, respira, lo que se fuerza, lo que se queda madura, y aunque no lo crees no ligas tarde. Estás exactamente en el punto donde puedes elegir dejar de forzar, y empezar a confiar de verdad, sin miedo, sin ansiedad, con pasos pequeños, con fe viva que no hay del proceso, sino que lo abraza, como parte necesaria del camino que transforma el corazón. Hoy decide si corrizo aprendes a esperar con Dios. El protagonista no despierta al día siguiente con la vida resuelta. No hacemos espectaculares en hay cambios inmediatos. Lo primero que cambia es el ritmo, decide ordenar lo pequeño. Se acuesta un poco antes. Deja de linear cada silencio con ruido. Ora sin prisa, no para pedir resultados, sino para decir la verdad que llevaba tiempo guardando. Empieza a trabajar con más atención y menos urgencia. Haz lo que le corresponde hoy, no lo que tem perder mañana. Aprende a decir no algunas presiones que antes aceptaba por miedo. Descubra que la disciplina no es castigo, es cuidado. Que el descanso no es pereza, es obediencia al límite humano. Nada externo parece moverse rápido, pero algo interno se acomoda. La ansiedad baja cuando deja de comparar. La fe se vuelve más liviana cuando deja de exigir. Comprende que confiar no es quedarse quieto, es caminar al ritmo correcto, paso a paso. Día tras día. El protagonista entiende que Dios no lo está deteniendo, lo está formando, que obedecer el ritmo también es creer. Cada pequeño acto se vuelve una oración silenciosa. Ordenar, esperar, perseverar. No hay magia, hay proceso. La transformación no lo vuelve perfecto, lo vuelve presente. Aprende a vivir el hoy sin adelantar el mañana. Agradeces más, respira mejor. Y aunque el resultado final en no liga, la paz comienza a regresar. Porque cuando se deja de correr, el alma vuelve a escuchar. Caminar así la enseña que la fe se construye despacio, con constancia humilde y decisiones pequeñas sostenidas cada día, sin miedo innecesario interno, tienes, prisa, pero Dios no. Y esa frase no acusa, revela. Muestra la diferencia entre un corazón cansado y un Dios paciente. Mientras te miras el reloj, Dios mira el proceso. Mientras te pides resultados, el cuida risas. No porque disfrute la espera, sino porque ama lo que está formando. Dios trabaja en lo profundo, no en lo inmediato. Lo inmediato como la ansiedad, lo profundo transforma la vida. Por eso muchas respuestas no llegan rápido, no es silencio, es taller. No es abandono, es trabajo invisible. En la espera, Dios ajusta carácter, limpia motivaciones, fortalece lo que sostendrá la bendición cuando llegue, la prisa quiera terminar. Dios quiera preparar, la prisa busca alivio. Dios busca permanencia. Y en es contrast se decide mucho más de lo que creemos. Quien corre puede ligar primero, pero no siempre liga entero. Quien espera aprende a sostener lo que recibe. Tal vez hoy la fe no te pide acelerar, sino confiar. No te pide entender todo, sino permanecer. Porque Dios no liga tarde. Liga cuando ya no se rompe lo que entrega. Cenar, enseñanos a caminar a tu ritmo. A no forzar lo que en estás formando, a confiar cuando no vimos. Danos paciencia para esperar y humildad para obedecer. Que nuestra fe no se prisa, sino descanso activo en ti, amen siempre, lo que se forma, el tiempo permanece.
No todo lo valioso nes rápido, pero todo lo verdadero aprende a durar. Si hoy estás esperando, no estás perdiendo, estás siendo preparado. Tu historia no se rompió, se está fortaleciendo en silencio. Si esta palabra toca tu corazón, escríbelo con sencillez. Comenta, confío en el tiempo de Dios, no como frase bonita, sino como decisión diaria. Dinos también desde que país estás escuchando, tu voz importa y tu caminar no está solo. Compart este mensaje con alguien que vive apurado y cansado, con quien corre sin descanso y no sabe cómo detenerse. A veces una sola historia liga justo cuando el alma más lo necesita. Que hoy puedas caminar con más calma, trabajar con propósito y esperar sin miedo. Que la paz vuelva a tu ritmo y la fe deje de doler. Dios no se ha olvidado de ti. Está obrando con amor, con cuidado y con tiempo. Y cuando ligue lo que esperas, encontrarás un corazón listo para sostenerlo con gratitud, humildad y confianza renovada cada día, siempre fiel.